new development in this field that we call for the in-house press conference. Otherwise, now everything is becoming video. But we thought there's a very important development that has come, and that's the reason why we called for this press meeting. We know recently, of course, we had a lot of reports on COVID. But as we started this, you can see that this is a paper that we have published. They've just been published 3 days back in a journal called Vaccine. Vaccine is the highest impact journal for vaccines, impact factor of more than 6. So before they accept any article, they will go through many times through several peer reviews, and also many people will look at the article to see 100% that this data is very good before they publish it. And once it is published in Vaccine, it is accepted all over the world as a standard article. So we wanted to come out with this results only after the article is published. Although we had the result with us for some time, till the article was published, we didn't want to just make a speculation and come out. So now that it is published, we come out. This article, the title you can see is called Heterologous Booster Dose with Corbevax. Following primary vaccination with Covishield increases protection against SARS-CoV-2 virus. So this is the title of the article. We are giving a printout of all the slides also to all of you so that later on you can refer. This article mainly was done by several departments. Our basic science department headed by Dr. Shashikala and Shashidhar, he is the first author for the article. Then our internal medicine department headed by Dr. Apurva, biochemistry department Dr. Deepika, and again research medicine from Venu. So several departments came together first to plan the article. I'll tell you how the article came, and then in fact this article is now a lot of interest is being shown by the union government and so on also because of the results that we got. Now, but to tell you the background of this, first I think the SARS-CoV-2 virus has now come back into news again, mainly because of the big surge in China. It is also actually having a big surge not only in China, but in Japan, Korea, Brazil, USA, and parts of Europe. So suddenly you are seeing a lot of cases. In China, we don't have the exact numbers because, Chinese government, very difficult to get the exact numbers. But it is believed that 50% of the population will get infected with this virus by the end of this month, in next 10 days. For example, Shanghai city has got 25 million people. It is believed that by this December 31st, and I've also been discussing with my Chinese colleagues, they feel that by December 31st, 10 million people will be infected, which is a huge number, and they're estimating 1 million deaths in China. So this news is coming on this Chinese virus, which is a virus called BF7. I'll come to that. So there's a lot of panic in the Indian public also about this. What is going to happen? Are we going same thing? But first I want to reassure the Indian public that this is same situation is not going to happen in India. The reason is 3. One is the Chinese population had a zero COVID policy till December 7th. Only in December 7th, the government of China, in fact, reversed the zero COVID policy. When December 7th, they reversed the zero COVID policy, Chinese people were not exposed to virus at all. Unlike in India, where almost 100% of us have been exposed to virus. So we already have immunity. The second is the Chinese vaccines, what they used, are of low quality. And I had many patients who took Chinese vaccines in some other countries and came. And when we did the antibody test, they were not there. So the vaccine was low quality. The third important thing is 70% of vulnerable population in China, elderly people, those who required the vaccine, were not vaccinated. So compared to our vaccination program, whereas 85% have received the first dose, almost 70% received 2 doses. Compared to our program, Chinese program was very, very inferior. So for these 3 reasons, the Chinese, this wave is coming, and for these 3 reasons, it won't come to India in that way, same fashion. So that is very important. Remember that we should not panic. In fact, if you see the Chinese now they are reporting only 3,000-4,000. I think at least 300,000-400,000 is occurring every day there. This is there. And these new waves are caused by this Omicron virus. Now, again, it's very important to understand that we had the virus which came originally, the Wuhan virus, replaced by Delta virus, and so many new viruses have come. But the last virus is Omicron,
And this Omicron virus is now undergoing several mutations to give rise to this final Omicron viruses. These are all same family, Omicron. The one we are seeing in India is this XBB virus, that is the XBB virus. 50% of genomic analysis in Delhi and in Hyderabad also. There is a Indian genomic consortium which is doing analysis. 50% of the viruses that have been analyzed genomically are belonging to XBB. The virus which is now rampaging in China is BA2.75, or it is called BF7 variant. Now BF7 variant it has actually entered India also in October. But up to now, fortunately, it hasn't spread so much. It is only less than 10 cases are reported, BF7. Now, again, very important what Indian government has done, put emphasis on genomic analysis. They are saying that every specimen should go for genomic, which is not possible, but if 30% of the samples go for genomic analysis also, that is enough to give us an indication of trend. And now the trend is 50% are XBB. In Hyderabad and Delhi, XBB, which is not so dangerous as BF7, which is now going around China. And BF7, very few cases in India, although it entered India early. Because now there's a lot of hue and cry, we should stop flights coming from other countries and all. It is waste now to stop international flights because already the virus has entered. It is how we manage now that is very important. So this is again in Indian sequencing that we got. This is data both from the global international genomic sequencing and Indian sequencing is occurred. So in India, 80% of the virus is the what I told you about XBB virus. This is 80%. In Hyderabad, about 60%. In Delhi, higher levels. Whereas if you see the BF7 is still not very, very small numbers are there. BF7. So majority is so now, if you look at other countries, again, detailed genomic analysis has been released by other countries. You will find that in most of the cases, for example, in Korea, South Korea, Brazil, Japan, this BF is taking over. BF7 is taking over. XBB was there earlier for them, but now it's BF7 which is taking over. Now, what is the danger of this BF7? You can see this is very important. BF7 is supposed to be more dangerous because it is more transmissible, but it is not more dangerous because does not like the Delta virus. This BF7 virus transmits to 10 people. That is, one person has the virus, it transmits to 10 people. BF7. Whereas ordinary Omicron transmits only to 5 people. So it is more transmissible. That's why it's spreading so rapidly in China. They're not able to stop it. But fortunately, BF7, although it is more transmissible, it is not more dangerous because it is not going down into the lung. It is only confined to the nose, mouth, and so on. It's not going down. So this makes it safer virus in the sense that it is not producing dangerous symptoms. But in those people who are immunosuppressed, old age, and so on, it can go down and produce serious complications. And fortunately, in India, most of these people are protected. That's why for us, although even if BF7 spreads, it is not going to produce more dangers in terms of death and all that. So this is how we are now. Today's count, I think 163 cases in today's count. It is not very high or not very, that is slowly increasing, but not very alarmingly increasing, which again means BF7 is not the problem for us because the alarming increase is not there. It is. Now, there are 3 vaccines available in our country which are predominantly used. Just to tell you about these 3 vaccines, one is the viral vector vaccine, which is Covishield, which is made in Pune by Serum Institute of India, which is actually an adenoviral vector made from a virus from chimpanzee and then modified. The second vaccine is the Hyderabad local vaccine, the Covaxin, which is made by Bharat Biotech. It is an inactivated vaccine. So both these are viral vaccines. The third vaccine today we want to highlight is the Corbevax, which is a peptide-based vaccine. This is a very interesting. This Corbevax is also made by Hyderabad company, Biological Evans. They came little late into the picture. Corbevax was actually, government gave permission for using Corbevax in January of this year.
And only in May, June this year, they gave permission for it to be used as a booster vaccine. Earlier it used to be not allowed, but now they have allowed at that point of time. One of the important things is all these vaccines are now costing approximately costing 250 rupees each dose. Again, I think compared to anywhere in the world, this is not only the cheapest vaccines, but the most efficacious vaccine. So this is where I think India as such has done very well, because we are producing the cheapest vaccine, but the best vaccine with responses of 80 to 90%. So this is a major advantage we have in our country. So again, I just want to highlight in these three vaccines, this Covishield is the first vaccine. Most of Indian population, 80%, have been given this Covishield. The inactivated Covaxin is a human inactivated vaccine. About 20% of the population received it. Corbevax is a peptide vaccine, and only recently it has come. Now, just to explain about this Corbevax, it becomes very important because this Corbevax vaccine, unlike other two vaccines, is made from a single peptide protein, which is present in the spike protein of the virus. So, from the spike protein, from the RBD area, that is the receptor binding domain, they have taken out one specific area and from that made a vaccine. So, if this vaccine is given to somebody, antibodies are produced against this area and the virus is neutralized because of these antibodies. Very simple. The main advantage of these peptide vaccines are they are very, very safe. No allergy, no reactions, very safe. But till now, we did not know the efficacy of this vaccine. There are very few studies published, we did not know the efficacy of the vaccine. This is the disadvantage part. So, just to give you a very easy idea, we say booster dose should be given now. Now, booster dose can be homologous or heterologous. What do you mean by this? Booster dose, the first dose of the vaccine is, if you give Covishield, second dose Covishield according to Government of India. Third dose, the booster dose also is called by the Union government as precautionary dose. But in medical terms, booster is what we use. Precautionary, booster, same. This booster dose is supposed to be given 6 months after the second dose. Maximum 1 year after the second dose. So if the same vaccine is used, either Covishield or Covaxin, that is what Government of India was propagating, it's called homologous. But if the first vaccine is Covishield and the third vaccine, booster, is some other vaccine, Corbevax, we call it heterologous. Now, why this is very important is that sometime back we published a study. At that time, unfortunately, not much attention was paid to this study, that we found that if you mix these two vaccines, Covishield for one dose, second dose Covaxin, if you mix the doses, then we find response is better. So, don't use same vaccine but different company vaccine response. So, based on this, we did this study where we thought if you give, most of our patients had taken Covishield first dose, second dose after 1 month. First dose, after 1 to 2 months, second dose. After 6 months, we thought if you give Corbevax, which is peptide vaccine, will the response be same or better? That's what we wanted. That is why this study was done. And to our surprise, I'll tell the conclusion first itself. We found that Corbevax, peptide vaccine, if it is given as a booster, it is producing much better response than giving a homologous vaccine. That is, instead of giving Covishield, if you give Covishield followed by Corbevax, the response is much better. That is very surprising finding, and that's why we published this study. So, Corbevax by the government was approved as a mix and match vaccine, as a booster dose vaccine, only sometime in May, June. So that is why this study is come now. We have published this study now. So our main reason for this study is, one is to see how safe this vaccine is to give it a booster, and what is the efficacy in the real world in terms of how efficient it is, and what is the antibody response, and more important, there is something called memory cell response. This is done only in a very high-end research labs in US. Fortunately, our research team here, led by Dr. Shashikala, established technique of measuring the memory cells. This is T cells, to see what, that is, if you take the vaccine, after 1 year the virus comes, because memory cells, your virus is attacked. So that is very important part that is there. So what we did, we took 250 people, divided them into two groups. One group had Covishield.
The second group had 2 Covishields followed by booster with Corbevax, which is a peptide vaccine. So these 2 groups were divided. And then the blood samples were collected at the beginning, before giving the booster, 30 days after the booster, 90 days after the booster, to check what is the efficacy of this. Very simple. Now see the results. And what we used for checking this, especially the memory cells, very high-end machinery is required. Unfortunately, in our research lab, which is supported by both ICMR and Department of Biotechnology, we had this instrumentation, so we could do this test. We used very advanced machines to check both this. And look at this, again, because you are not doctors, following this graph will be a little difficult, so I'll just explain to you. So when we took the basal level of antibodies, this is the base level, very low. I mean, some level was there because they taken previous vaccine. But when we gave a booster dose and then looked at the antibody response at 30 days and 90 days, you see how it's increased from this level to this level, it goes up. And when compared to homologous, that is Covishield versus Corbevax after Covishield, the levels are much higher. So antibody levels after taking this booster at 30 days and 90 days are very high. For both what? Very high for Corbevax, much higher for Corbevax than for Covishield. So indicating that efficacy is much more with this. So this is what we found. And then again I'll go, this is the antibody response. But more important is this memory cell. I told you memory cells are T cells. They are special. Antibodies are produced by B cells. Memory cells are T cells. Now, when looked at the memory cells and compared, see, this is before, but both memory cells are equal. After 30 days, both memory cells are equal. But after 90 days, memory cells produced by Corbevax is much higher than with Covishield, which means that using a different kind of vaccine as a booster vaccine, especially peptide vaccine, produces long-term memory. So you take this for 1 year, you're protected completely. Nothing will happen to you. That's what the conclusion is. And so 90-day memory is very high. Now, the other important thing, what I wanted to emphasize is, this is not, again, very, very important information, that we followed all these people for 6 months. And at 6 months, after giving booster, very few people developed the disease after booster. And of this, 6 developed, even after taking booster, 6 developed COVID with Omicron, mild disease. Whereas only 4 developed mild, very, very mild disease with the booster with Corbevax. And these were asymptomatic, not even because we are following them, we checked. In other words, once we took this Corbevax booster dose after 6 months, almost nobody developed even Omicron. Because this is, nobody is sure why it's protecting Omicron. Everybody thought we should have a separate vaccine. In fact, in USA, there is now a messenger RNA vaccine for Omicron. In India also, both all the companies are now starting to make vaccines specifically for Omicron. Biologically, one's also is coming up with a vaccine for Omicron. But from our study, we have shown that even without that, even using the original Corbevax, you are protected against this virus. This is very important. The reason why I am saying this is that when we looked at, people are very frightened to take the vaccines, body pains and all that. So we looked at what are the effects of the vaccine, and you see this, that again, when they took Corbevax, which is a peptide vaccine, very few had symptoms. Less than 20% had little fever, body pains compared to Covishield, which means that this vaccine is not only very safe, but almost seems to give 96 to 100% protection. Safety. So both are. The reason why I am emphasizing this is that unfortunately, although Indian vaccination program has been very good, almost 90% are vaccinated, 80 plus in the second dose, our booster dose has become very low. People have become very complacent. They say, I'm okay, COVID is gone. They're not taking. Only 28% of Indian population has taken the booster or precautionary dose, which is very dangerous. This is why I want to emphasize that we should, at this stage, now that we have this data from our study, what is happening in China, Japan, Brazil, Korea, we must immediately go ahead and take the booster dose. This booster dose, using, for example, Corbevax, we have shown very clearly it does not have any allergic reactions, very few side effects, and almost 90+% efficacy is there, even against Omicron. So that's why this is a very, very important point that press should emphasize to all the
public that booster dose is very important. Only 28% have taken. I request that all the 100% should go and take. Once you take the booster dose, this COVID, you can forget about COVID. It is going to protect us completely. So this is very important, and booster dose. So in this, for our protection against COVID now, we advocate three things. The first is the most important goalkeeper is going to be vaccine. It's going to be the goalkeeper protecting against any goals by COVID. The second defense is masks. Now masks, we are all given up masks, but what I suggest is that those who are vulnerable, those who have say diabetes, those who are having cancer treatment, those who are having immunosuppression, elderly people above 65 years, when you're going to crowded places, for the next 2 or 3 months, still use the mask. And of course, little social distancing also. These are the three important things which will prevent COVID. We can live normal lives. I feel that a little patience is important, because this wave, it is believed that in China now, by end of February, it will peak. It will go down. By March, we will be free. Even in our country, I think you'll see that by March, again, we don't have to wear masks, we'll be totally free. But we have to take a booster dose. To be free from it by March, all of us will have to. I don't know how many have taken booster dose here. They've taken precautionary. Most, I think, journalists are very clever. They're all taking. Unfortunately, even many doctors have not taken. Public has no. Many public, lay public, only 28% has taken booster. So booster dose is extremely important. If we take booster dose, wear masks for next 2 months, January, February, especially in crowded place and all, you can forget about COVID. Nothing is going to happen. It will be so a message, very important message to public is not to panic. Everything is under control. I think this time union government also and state government are doing very good programs so that they are enhancing this vaccination program, and also started genomic testing, which is very important. So you know which type of virus is coming into the body, into India also. We have complete data now. And with this, for us, this time COVID is not going to be a problem. It is very, very easily controlled. And of course, we also know that remdesivir, for this Omicron, remdesivir is still the best drug. And we have enough stocks of that in the country now. So taking all this into account, I think it is very important not to make the public go into panic, because this panic situation has started already. Everybody is calling us, what is going to happen? People are starting to store all the goods in the house, groceries and all that. All that can be forgotten. We'll have a normal period, a little maybe increase in the next 2 months. And from March onwards, I can assume that we'll be totally free from this problem. So thank you. I thought we'll just convey this very important paper, and any questions we'll be glad to take. Our team also is here. They'll be able to. అంటే బ్రీఫ్గా అంటే మళ్ళీ అన్ని స్టార్ట్ చేయాలి కదా. లైవ్ అచ్చా సారీ. సో తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అంటే స్లైడ్స్ కూడా చూపించమంటారా? మళ్ళీ అవసరం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వైరస్ అనేది మళ్ళా చైనాలో స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మీరు న్యూస్లో వింటుంటారు, చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ చైనీస్ పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఒక 10 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు అని న్యూస్ వస్తూ ఉంది అన్నమాట. అది ఎంతవరకు కరెక్టో తెలియదు మనకి, చైనీస్ దగ్గర న్యూస్ రావడం కష్టం. కానీ ఈ కొత్త వైరస్ BF7 అనేది చైనాలో కానీ, జపాన్లో కానీ, కొరియాలో అన్ని చోట్ల బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంది ఇప్పుడు. దీనివల్ల ఇండియాలో కూడా పబ్లిక్ చాలా భయపడుతున్నారు. ఇక్కడ వస్తుందేమో మళ్ళీ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ అయినట్టు ఏప్రిల్ మేలో అయినట్టు చాలా మందికి వచ్చి ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఆక్సిజన్ ఉండదేమో అని భయపడుతున్నారు. నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమంటే ఇవన్నీ మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒక రీసెర్చ్ వర్క్ కూడా చేసాం మేము. ఈ పేపర్ ఈరోజు ఆ పేపర్ ప్రజెంట్ చేయడానికే ప్రెస్ కూడా పిలిచాం. ఈ పేపర్లో మాకు రిజల్ట్స్ ఏమొచ్చాయంటే, ఈ కొత్త వ్యాక్సిన్, పెప్టైడ్ వ్యాక్సిన్ అనేది మన హైదరాబాద్లో బయాలజికల్ ఈవెంట్స్ కంపెనీ తయారు చేస్తుంది, కోర్బీ వ్యాక్స్ అంటారు. ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే 90%, బూస్టర్ తీసుకుంటే 90% పైన మనకి ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. అంటే నార్మల్గా బూస్టర్ అనేది సేమ్ కంపెనీ తీసుకుంటారు. కోవాక్సిన్ అంటే కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ అంటే కోవిషీల్డ్, ఇలా కాకుండా సేమ్ కంపెనీ వ్యాక్సిన్ కాకుండా వేరే కంపెనీ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే అడిటివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అన్నమాట.
మా రీసెర్చ్లో ఏం కనుక్కున్నామంటే ఈ కోర్బివాక్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉండటము, యాంటీబాడీస్ ఎక్కువ కావటం, అదేవిధంగా మెమరీ సెల్స్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దీనివల్ల. ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మనకి ఫ్యూచర్ కోవిడ్ వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా తక్కువ. మన దేశంలో ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఈ బూస్టర్ డోస్ అంటే ప్రికాషనరీ డోస్ అనేది 28% మంది తీసుకున్నారు. కానీ మనం అందరం తీసుకోవాలి. ఇది 100% తీసుకుంటే మనకి కొత్త వైరస్ వచ్చే అవకాశం లేదు. మా రీసెర్చ్లో కూడా ఏం కనుక్కున్నామంటే ఈ కొత్త వైరస్ పైన కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ఎఫికసీ ఉంది. ఇది వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే కొత్త వైరస్ రాదు. దానికి ఈ బూస్టర్ అయిన ప్రికాషనరీ డోస్ అందరం తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే ఈ వ్యాక్సిన్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ. అదేవిధంగా ఇంకొక 2 నెలలు మనము ఎక్కువ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్కి వెళ్తే అంటే మనం మార్కెట్కి వెళ్ళటం కానీ లేకపోతే పార్టీకి మధ్యన ఈ పెళ్ళిళ్ళు కూడా చాలా జరుగుతున్నాయి. పెళ్ళికి వెళ్ళటం కానీ పార్టీస్కి వెళ్ళటం, న్యూ ఇయర్ వస్తుంది, పార్టీస్కి వెళ్తే మాత్రం మాస్క్ వేసుకోవటం మంచిది. ఎస్పెషలీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి, వేరే 65 years ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మాస్క్స్ కూడా వేసుకోవటం మంచిది. ఈ మాస్క్ వేసుకొని అదేవిధంగా ఈ వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ డోస్ తీసుకుంటే కోవిడ్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు ఈసారి మన దేశంలోనే అనుకునేది కోవిడ్ అనే ఆ భయం ఉండకూడదు, మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. గవర్నమెంట్ అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా మంచి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఈ వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ బాగా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కాస్ట్ కూడా బాగా తగ్గిపోయింది. ఈ వ్యాక్సిన్ కాస్ట్ కూడా బాగా తగ్గిపోయింది. అదే గవర్నమెంట్ ఇచ్చినా లేకపోతే ప్రైవేట్లో తీసుకున్నా కూడా మనకి పర్వాలేదు. తీసుకోవటం చాలా ముఖ్యమాట. ఈ మా స్టడీ వల్ల ఏం తెలిసిందంటే ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది అంటే మీరు ఏ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ థర్డ్ డోస్ వ్యాక్సిన్, బూస్టర్ వ్యాక్సిన్, ఈ కార్బివాక్స్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మీకు 95% పైన ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. మీకు కోవిడ్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. సో వీఆర్ ఆల్ సేఫ్ నో, నథింగ్ టు వరీ. అదే మాట. Multiple questions. Yeah. Thank you, sir. My name is John. Yeah. I mean, I appreciate. Sorry. Which paper? I'm from Pioneer News Service. Pioneer. Okay. Yes, sir. I have multiple questions. Can you speak a little bit about the production of the current vaccine that you're talking about? Is the government planning to make it reach to the public? That's one question. And second question is, a lot of people, especially you were talking about how doctors don't take the booster vaccine. It's because I remember a couple of doctors in my village, they tell the public that taking a booster vaccine would weaken your immunity. That's a speculation. But what will it do, immunity? That will weaken your immunity. Taking a third dose of vaccine. So I'm not sure if that's true at all, but does this avoid it like does that also happen? We'll take up the first. This vaccine is a very simple vaccine which is technology there for many years. This vaccine is manufactured in yeast cells, yeast, yeast, yeast. These are fungal cells, yeast cells. So they make the vaccine in the yeast cells, so you can make billions of doses very easily. Now government is not making it. It is made by private company, Biological Evans. There is also, I think, Serum Institute also, Pune is starting it. But right now, the Corbevax is made by Biological Evans and they have huge number of doses available. They can give it. In fact, my strong suggestion to Chinese government is to import this vaccine. Probably they can save their population if the vaccine, because in 2 weeks time you are getting antibodies. So they should import this vaccine. So this is there. Now vaccine will not decrease the immunity. In fact, vaccine, we have shown in this study very clearly that before the vaccine, if you take the 2 standard doses, you have some immunity definitely. But once you take the third dose, the immunity goes up like anything. Antibodies, memory cells, everything go up. In fact, it is strengthening your immunity. And our study has clearly shown that. So the doubt should go off from the mind that vaccine can cause decreased immunity. It doesn't, it increases. And second doubt some people have is, because of vaccine, can we get heart problems, immunity, autoimmunity and all that also. With this peptide vaccine, absolutely safe. Peptide vaccine does not cause heart problems, does not cause any blockage in the vessels and so on. It's absolutely safe. Yes, it can be given as a first and second, but what happened is this vaccine was approved by the government only in January of this year, by which time we already given first and second dose to all the people. So we have, this vaccine was given now as a booster dose. But if you are starting vaccination now for new people, they can take it as first, second dose. But again, booster, I'll advise some other company. Always booster other company, that's all. Dr. Reddy, this is Swastika from CNN News 18. I wanted to ask, has there been any study with Covaxin and Corbevax? And my second question is, what does one do if somebody has taken Sputnik? What booster dose do they go with? So this is very good questions.
because we don't have answers for them. Now, regarding, we had done an early study first where we mixed Covishield with Covaxin and found better response. Now, in this particular study, we took only Covishield because 80% of the patients who were coming at that point of time were already taken Covishield. We had a small group of people with Covaxin, we didn't put in this report, but they also found that if you take Covaxin first, second dose, taking a third booster with Corbevax again enhances immunity much more. So that is the answer for that. But although we didn't publish that data, but that answer is there. Now, the second one was Sputnik. The problem is Sputnik is there's been a lot of issues. I think the Sputnik vaccination program has also gone up. It maybe the same results will come there, but we don't have any answers. Nobody has done this study with Sputnik. Hello. Yeah, doctor. Here. Here. Prasad. Hello. From which is this one? Yeah. सुरेखा और मैं इंडिया टीवी से हूँ और मेरा सवाल ये था कि कॉर्बोवैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कितना इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग जैसे देख रहे हैं कि कोविशील्ड और बाकी जो है हर जगह मिल रहा है, तो अब इसको अगर प्रचार करना है तो कितना वक्त लगेगा और क्या लोगों के लिए इजीली अवेलेबल होगा? अभी हाँ, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉर्बीवैक्स भी अभी जो अब तक तो पब्लिक को कोवैक्सिन या कोविशील्ड मालूम है, मगर कॉर्बीवैक्स जो गवर्नमेंट अप्रूवल आ गया ये तो अभी तो 1 year नियरली इट्स 1 year नाउ इट्स अवेलेबल फ्रीली. उसका शॉप्स में भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट के पास भी है, एंड ह्यूज स्टॉक इज देयर विद द कंपनी. सो अवेलेबिलिटी इज वेरी इजी. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि चाइना ऑल्सो शुड इम्पोर्ट फ्रॉम अस. इतना स्टॉक्स है हमारे पास. प्रोडक्शन इज वेरी इजी. अभी रैंप अप भी कर सकते हैं. अगर कल 10 लाख डोसेस होना बोले तो इमीडिएटली रैंप अप कर सकते हैं. इसका प्रोडक्शन इसलिए कि ईस्ट सेल में होता प्रोडक्शन. इट्स वेरी इजी टू डू प्रोडक्शन. So available cost is same as Covaxin Covishield, 250 rupees. Government has fixed the cost. Government has bought large doses of this Corbevax also, so they have a stock with them. इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये पेपर आने के बाद गवर्नमेंट ऑल्सो इज एनकरेजिंग, वी आर ऑल्सो कि सब लेना पड़ेगा. सो द डिमांड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, लॉट ऑफ पीपल विल कम. अच्छा, एक सवाल और, ये आपने जैसे कहा था कि बूस्टर के बारे में जब आप बात कर रहे थे कि 6 महीने, ऐसे कोई कई लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया और 1 साल हो चुका है, तो उन लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगे? और जैसे आपने कहा कि 6 महीने तक, तो क्या ये 1 साल के बाद के लोग भी ले सकते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी इसका सवाल भी 100% नहीं है कि कब लेना बूस्टर, मगर बूस्टर 6 months के बाद ले तो बेटर है. 1 year तक भी नो प्रॉब्लम. बहुत डिले करे तो बीच में इन्फेक्शन हो सकता है, मगर 6 months to 1 year बीच में ये लेना पड़ेगा. और दूसरा क्या है कि एवरी ईयर बूस्टर लेना बेटर है अभी से, इसलिए कि नेक्स्ट 2-3 years जो ये प्रॉब्लम कोविड का प्रॉब्लम रहेगा, 3-4 साल के बाद वो प्रॉब्लम चले जाएगा. मगर जैसा हम फ्लू वैक्सीन लेते हैं इन्फ्लुएंजा के लिए, ऐसा एक कोविड का भी एवरी ईयर लेना बेटर है, once a year. Sir, this is Kunal from ANI. I want to ask if there are any side effects of taking Corbevax, as we could see that Covishield, there were mild fever. Yes. This is a very good question. That's the reason why we did a separate study for side effects. And what we found is, this is the thing, see side effects. We found that the other vaccine is producing little body pains, fever, cold, not side effects, but little problem. Whereas with Corbevax is absolutely very, only 3-4 patients developed little pains, body pains and fever. The reason is a peptide vaccine compared to other vaccines which are normally, it's a peptide vaccine compared to other vaccines which are viral vaccines. So they produce more side effects. So you see the side effects from Corbevax, very few people develop fever, body pains, cold, compared to lot of people in other vaccine groups. So there are very few. That is one of the attraction of this vaccine. Very few side effects. Doctor, this is Prasad from Z. You have said that remdesivir is still the best, but a few months back there were contradictory reports about remdesivir. So even now you are saying for Omicron compared to other drugs, all other drugs have been tried. For example, like for Delta we had so many drugs, but for monoclonal antibodies, for example, for Omicron monoclonal antibodies, especially for BF7, that is not effective. The only weapon we have is remdesivir still. So that controversy is gone now. Now it's accepted as the drug of choice. And that we have a lot of stocks also in India. डॉक्टर, एक और सवाल, जैसे अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में भी एक तरह से बेचैनी सी हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, अब चाइना में भी आ गया, तो जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए अभी तक वैक्सीन ही नहीं आया है,
तो वो कितने ज़्यादा जो है इस वक्त में ये जो नया वेरिएंट है इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनको किस तरीके से जो है उनको कम से कम हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए? ये यू वांट अपूर्वा, यू वांट टू टेक इन दिस? डॉक्टर अपूर्वा है हमारा मेडिकल स्पेशलिस्ट, वो भी बात करते, यू कैन कम हियर। अगर आप हिंदी में जवाब दे सके। बच्चे में अभी तक तो कोविड का सिवियरिटी इतना नहीं था। जितने भी वेरिएंट्स हम देखे थे पहले, अभी भी जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है बिलो मतलब 12 इयर्स एंड बिलो में उतना सिवियरिटी और इन्फेक्शन और निमोनिया होने के चांसेस और एडमिशंस और आईसीयू का रेट बहुत कम था। सो कई वैक्सीन अप्रूवल में है, जैसे हमको कोवैक्सिन है 2 इयर्स एंड अबव को कोवैक्सिन अप्रूव हो गया है वैक्सीनेशन के लिए, एंड 12 to 17 इयर्स तक कॉर्बीवैक्स भी दे सकते हैं। तो बिलो 18 इयर्स में ये दोनों तो हमको कोविशील्ड भी दे सकते हैं। तो जैसे हम ये वैक्सीन लेते हैं तो इम्यूनिटी तो बढ़ेगा। हमारा रिकमेंडेशन है कि चिल्ड्रन को दे देना, अबाउट 2 इयर्स चिल्ड्रन के लिए अब गवर्नमेंट अप्रूव कर दिए कोवैक्सीन, तो चिल्ड्रन को भी वैक्सीन देना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका जैसा डॉक्टर अपूर्वा मैडम बोले कि इतना सीवियर डिजीज नहीं होगा मगर माइल्डर डिजीज भी प्रिवेंट हो सकता है इससे। హలో Yes, yes. సార్ ఇక్కడ Ah. రాధిక 10 రిపోర్టర్ సార్, Where, ma'am? ఇక్కడ సార్ ఆపోజిట్. अच्छा, ఓకే. సార్ జనరల్ గా కోవిడ్ మనం చూస్తుంటే పాండమిక్ గా వెళ్ళిన Ah. తర్వాత మళ్ళీ ఎండమిక్ గా మారుతుంది అవును. అనేసి చాలా సార్లు అవును. మాట్లాడుకున్నాం. సో ఒక్కసారిగా కేసులు తగ్గి దాదాపుగా 6 months నుంచి చాలా ఫ్రీ Ah. కోవిడ్ లాగా ఉంది Ah. ప్రపంచం అంతా కూడా. ఒక్కసారిగా ఎందుకు పెరగటం జరిగింది? అంటే ఎందుకు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మన దేశంలో ఇది ఎండమిక్ అనొచ్చు, పాండమిక్ కాదు. పాండమిక్ అంటే కంప్లీట్ అన్ని దేశాల్లో ఎఫెక్ట్ అయితే పాండమిక్ అంటాము. సో ఇప్పుడు కూడా ఎండమిక్ అంటే కొన్ని దేశాల్లో ఎక్కువ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎండమిక్ ఓన్లీ, పాండమిక్ కాలేదు. పాండమిక్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు, ఎందుకంటే చాలా వరకు చాలా దేశాల్లో వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు, ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి. ఒకసారి మనకి ఇమ్యూనిటీ వస్తే పాండమిక్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎండమిక్ ఓన్లీ. ఈ ఎండమిక్ దాంట్లో కొన్ని దేశాల్లో ఎక్కువ కనపడుతుంది, కొన్ని దేశాలు తక్కువ. ఎందుకు ఎక్కువైందంటే చైనీస్ దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువ ఉండింది, వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫెయిల్ అయింది చైనీస్ది. అండ్ థర్డ్ థింగ్, వాళ్ళు ఈ జీరో కోవిడ్ పాలసీ తోటి ఎవరికి ఎక్స్పోజర్ కాకుండా చూసుకున్నారు. సో ఇట్స్ స్టెరైల్ అట్మాస్ఫియర్లో సడన్గా వైరస్ వెళ్ళి ఫ్రీ వచ్చేసింది అనమాట దానివల్ల. సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎండమిక్, బట్ ఎండమిసిటీ ఈజ్ వెరీ హై ఇన్ చైనా, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ కొరియా అని చెప్పారు. మిగతా కంట్రీస్లో తక్కువ. మన దేశంలో ఈ ఎండమిసిటీ ఎక్కువ కావటం కానీ ఈ ల్యాక్స్ ఆఫ్ కేసెస్ రావటం అలా జరగదన్నమాట. కొంతవరకు కొంచెం ఇంక్రీజ్ కావచ్చు, ఎందుకంటే ఈ వింటర్ వల్ల ట్రావెల్ వల్ల. బట్ బై ఫిబ్రవరి ఎండింగ్కి మళ్ళీ పోతుంది కంప్లీట్. రైట్. అలర్ట్ అంటారా? అలర్ట్ ఎందుకంటే ఈ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మనం ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అంతా లూజ్గా వదిలేసాం కదా, వదిలేసినప్పుడు కొంతవరకు స్ప్రెడ్ అయిందని. అప్పుడు మనకి వ్యాక్సిన్స్ లేవు, ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఉంది కాబట్టి మనకి పబ్లిక్ అవేర్నెస్ టు టేక్ వ్యాక్సిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలా తీసుకోకపోతే నెగ్లిజెన్స్ అనొచ్చు. సపోజ్ మనకి వ్యాక్సిన్ ఉండి ఇంత 90% ఎఫికసీ వ్యాక్సిన్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఇంత మంచి వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం పబ్లిక్ అలర్ట్ చేసి వ్యాక్సిన్ తీసుకోమని చెప్పాలి. అలర్ట్ చేసేది భయపడించడానికి కాదు, ప్యానిక్ కోసం కాదు. అలర్ట్ చేసేదంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి, బూస్టర్ వ్యాక్సిన్. మీరు జర్నలిస్ట్ అందరు తీసుకున్నారు కానీ చాలా మంది పబ్లిక్ 72% పబ్లిక్ తీసుకోలేదు బూస్టర్. ఆ బూస్టర్ తీసుకోమని దానివల్ల అలర్ట్నెస్ పెడుతున్నాం అన్నమాట. అది చేస్తే దెన్ మీకు ఇంకా ఛాన్సే ఉండదు అసలు. మనకు వచ్చే 5% 10% కూడా రాదు మాట. దానికే దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డాక్టర్ గారు, నా పేరు గణేష్ ఫ్రమ్ టీవీ9. సార్, ఇప్పుడు ఎన్ఐఎన్ వాళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్గా ఒక స్టడీ చేశారు. అందులో దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 93% మందికి వాళ్ళందరికీ చాలా వరకు ఇమ్యూనిటీ ఉందనేది నిర్ధారించారు. అలాంటి సమయంలో ఈ బూస్టర్ అవసరం మనకి? ఇది కూడా మంచి క్వశ్చన్. మేము కూడా చాలా స్టడీస్ ఇస్తాం మన హాస్పిటల్లో. 80 to 90% వాళ్ళకి ఆల్రెడీ యాంటీబాడీస్ ఇమ్యూనిటీ ఉంది, కానీ లెవెల్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఇంపార్టెంట్. మనకి బూస్టర్ వల్ల 2 things, ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరిగిపోతుంది. 1000 యూనిట్స్ ఉన్న యాంటీబాడీ లెవెల్స్ ఇప్పుడు 5000 అయిపోతుంది ఒకటి. రెండోది, మెమరీ సెల్స్ వస్తాయన్నమాట ఎక్కువ దీనివల్ల. ఈ మెమరీ సెల్స్ వల్ల ఈ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిన వల్ల మనకి ఆ 5% ఛాన్స్ కూడా తగ్గిపోతుంది, కంప్లీట్ ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది అన్నమాట.
లేకపోతే కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది మనకి. ఆల్రెడీ 2 వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్నాము, చాలా మందికి ఆల్రెడీ వచ్చింది కూడా కోవిడ్. దానివల్ల మనకి ప్రొటెక్షన్, దానివల్లే మనం అంత ఇంత ఇంత బూస్టర్ తీసుకోకపోయినా కూడా ఇంత తక్కువ మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ మన దగ్గర ఇంత మంచి వ్యాక్సిన్ సింపుల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ బూస్టర్ తీసేసుకుంటే వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 100% ప్రొటెక్షన్ కదా. వై నాట్ వి టేక్ ప్రికాషన్ అంతే. దానికే పబ్లిక్కి వీ వాంట్ టు సెన్సిటైజ్. అండ్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ కాదు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు, మీకు ఆల్మోస్ట్ 100% ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. సో అంత ఉన్నప్పుడు మనం అలర్ట్ చేసి వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ఇట్ ఇస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ బోత్ డాక్టర్స్ అండ్ ప్రెస్ ఆల్సో టు గెట్ దిస్ మెసేజ్ టు ద పీపుల్ దట్ వీ మస్ట్ టేక్. సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్, జనరల్గా వ్యాక్సిన్ ఏదైనా కూడా కొద్ది గొప్ప సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఇందాక జలుబు జ్వరం అట్లాంటివి అని అంటున్నారు. కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కోర్బివాక్స్ తీసుకోవటం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్? అది కూడా చాలా మంచి క్వశ్చన్. ఇది కూడా క్వశ్చన్ మేము స్టడీ చేయడానికి చేసాం. ఇది కొంతమందికి కోవిషీల్డ్ కానీ లేకపోతే ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి కదా, అబ్రాడ్లో ఉన్న ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్, దీంతో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, కొన్నిసార్లు హార్ట్ అటాక్స్ కూడా రిపోర్ట్ చేశారు. వెరీ ఫ్యూ, స్మాల్ పర్సంటేజ్. అటువంటిది ఏమైనా ఉంటుందని కేర్ఫుల్గా స్టడీ చేశాము. ఇది పెప్టైడ్ వ్యాక్సిన్ కాబట్టి దీనికి రియాక్షనే లేదు అస్సలు. దెర్ ఈస్ జీరో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎనీ హార్ట్ కానీ ఆర్టికల్ వెజల్స్ ఎఫెక్ట్ కావటం కానీ ఆటో ఇమ్యూనిటీ రావటం కానీ ఏం లేదు అసలు. దట్స్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్. సో నవ్ ఓన్లీ ఐ థింక్ మా స్టడీ వచ్చిన తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ రియలైజేషన్ వస్తుంది దట్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పెప్టైడ్ వ్యాక్సిన్ మే బీ ద బెస్ట్ థింగ్ రాదర్ దెన్. ఎందుకంటే మనం ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ అవన్నీ కూడా బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయి. లాంగ్ టర్మ్ మనకి మీరు చెప్పినట్టు కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కనపడుతున్నాయి అన్నమాట. వేరే ఈ పెప్టైడ్ వ్యాక్సిన్స్ మనం వేరే దాంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం, ఉంది కొన్ని సంవత్సరాలకు యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది చాలా సేఫ్ వ్యాక్సిన్. ఫస్ట్ సెకండ్ కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ మనకి స్టడీస్ లేవు, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసింది లేటు. బూస్టర్గా అయితే స్టడీస్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళు చేసిన స్టడీస్ ప్రకారం ఫస్ట్ సెకండ్ ఎఫికసీ ఇస్ దేర్ కార్బివాక్స్, అంటే సేమ్ యాజ్ అదర్ వ్యాక్సిన్స్. కానీ మీరు ఫస్ట్ సెకండ్ కార్బివాక్స్ తీసుకుంటే ఐ రికమెండ్ దట్ థర్డ్ డోస్ మీరు బూస్టర్ వేరే తీసుకోవాలి, కోవాక్సిన్ కానీ కోవిషీల్డ్ తీసుకోవాలి. సో బూస్టర్ డోస్ షుడ్ బి సమ్ అదర్ కంపెనీ, అంటే మల్టిపుల్ తీసుకోవాల్సింది. అంటే హెటరోలైగస్ అంటారు దాన్ని, అంటే మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్. సార్ ఇంకోటి, ఈ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల బ్లడ్ క్లాట్స్ అవుతుంది, అది ఈ వ్యాక్సిన్ కాదు, ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ వల్ల ఎక్కువ వస్తాయి బ్లడ్ క్లాట్స్. మనకి ఇండియాలో ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ లేదు. కొంతమంది కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ తో రిపోర్ట్ చేశారు బ్లడ్ క్లాట్స్, చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్. బట్ ఈ వ్యాక్సిన్ పెప్టైడ్ తోటి రాదు. डॉक्टर एक सवाल और ये कि जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ लोगों ने बूस्टर ले लिए हैं, आपने कहा कि साल में एक बार लेना अच्छा रहेगा अगर लेते हैं तो क्या अब वो जो 3 उन्होंने लिया है उसके बाद अब क्योंकि साल खत्म हो रहा है तो एक और लेना चाहिए? और दूसरा ये सवाल कि कई लोगों को लगता है कि वेव नहीं है तो अभी लेने की जरूरत नहीं है, उसकी इम्यूनिटी अभी क्यों खत्म करना, उसको शायद तब लेंगे तो ज्यादा असरदार होगा जब वेव है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेस को हाईलाइट करने के लिए कि 6 मंथ्स के बाद लेना पड़ेगा, नहीं तो इम्यूनिटी बहुत कम हो गया तो इन्फेक्शन आने का चांस है. एवरी 1 ईयर तो लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि अभी वेव नहीं है वेट करेंगे, वेव नहीं वेट करें तो वायरस आ गए तो फिर मुश्किल है. इसलिए एग्जैक्ट टाइमिंग जैसे दूसरा वैक्सीन लेते हैं ना, आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर लेना पड़ेगा मिनिमम 6, इससे कम जरूरी नहीं है. 6 मंथ्स लास्ट वैक्सीन से और 1 ईयर वुड बी बेसिक डोसेस. ఏమో ఇయర్లీ నేను అనుకునేది ఒక ఇంకో 3 ఇయర్స్ తీసుకోవాలి మనం. అప్పటికి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ హిస్టారికల్గా మీరు చూస్తే స్పానిష్ ఫ్లూ కూడా ఇలాగే అయింది, బాగా పీక్ వచ్చింది, తగ్గింది, కొంచెం చిన్న పీక్ వితౌట్ వ్యాక్సిన్. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఉంది కాబట్టి మాడిఫై అయిపోయింది. ఇంకొక 3 ఇయర్స్ దాకా మనం ఇయర్లీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ లాగా. దాని తర్వాత ఇంకా అవసరం పడదు. అదే ప్రాబ్లం. కరెక్ట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు సడన్ గా వ్యాక్సిన్ ఎవరు పబ్లిక్ తీసుకోవడం లేదని కంపెనీస్ ఆపేశారు. దే షట్ డౌన్ ఇప్పుడు కోవిషీల్డ్ కానీ కానీ ఇప్పుడు సడన్ గా నా ఇది రాగానే పీపుల్ రియలైజ్ దానికే బూస్టర్ అనేది కంపల్సరీ అందరు తీసుకోవాలి. మనకి 72% పాపులేషన్ అంటే ఎంతమంది చూసుకోండి, కనీసం వీ హ్యావ్ 1 బిలియన్ పాపులేషన్, బూస్టర్ తీసుకోవాలి అందరు. సో సడన్ గా ఇప్పుడు మళ్ళీ డిమాండ్స్ వస్తుంది వ్యాక్సిన్. సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్, అది మీరు ఎవరు చెప్తాను శశికళ గారు, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా చెప్పారు, మీరు చెప్పొచ్చు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ శశికళ గారు చెప్తారు, మా రీసెర్చ్ హెడ్ డాక్టర్ గారు.
ఇది ఈ రోజే యాక్సెప్ట్ అయిన పేపర్ ఇది. ఈ రోజు ఇంకా దీంట్లో పెట్టలేదు. ఈ రోజు యాక్సెప్ట్ అయిందనమాట. వాట్ వి సెడ్ ఇస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ లోవర్ యాంటీ స్పైక్ యాంటీబాడీ లెవెల్స్ increase mortality in ICU patients. So if she asked one question just now, because of the duration, she said whether you have to take it every 6 months or the patients, if the levels go down very low, they are bound to catch the infection. And if they have immunocompromised medication, or they are immunocompromised, or they are elderly, they have comorbidities, all these people, they end up in ICUs. When the antibody levels are low, the mortality is high in these patients. This is just accepted. క్రిటికల్ కేర్ జర్నల్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ జర్నల్. అంటే మా ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్స్ కొంతమంది కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత సీరియస్ అయిపోయారు చాలా రీసెంట్గా. ఎందుకు అయ్యారని చెక్ చేస్తే వీళ్ళలో యాంటీబాడీస్ అసలు లేవు. యాంటీబాడీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం కావటం లేదు, యాంటీబాడీస్ లేవు. ఇప్పుడు మీరు అందరు కూడా ఎవరికి యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయో ఎవరికి తెలియదు కదా, తెలియదు, ఎందుకంటే చెక్ చేయటం తెలియనప్పుడు యాంటీబాడీస్ వీళ్ళు వ్యాక్సిన్ లాంగ్ బ్యాక్ తీసుకున్నారు, బూస్టర్ తీసుకోలేదు, యాంటీబాడీస్ తగ్గిపోయాయి వీళ్ళకి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక 10-15% 6 months తగ్గిపోతాయి. వీళ్ళకి వచ్చినప్పుడు చాలా సీరియస్ ఐసీయూలో ఇన్ఫాక్ట్ దే ఆర్ డైయింగ్. సో దానికే ఈ 6 months వీఆర్ షూర్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ హ్యావ్ యాంటీబాడీ. 6 months తీసుకుంటే సేఫ్. కావాలంటే యాంటీబాడీ కూడా చెక్ చేయొచ్చు, కానీ ఇట్స్ ఈజియర్ టు టేక్ ద వ్యాక్సిన్. వ్యాక్సిన్ మీకు కాస్ట్ ఓన్లీ 250 rupees కాబట్టి చాలా ఇట్స్ వెరీ ఎఫికసీ ఉంది కాబట్టి, సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేవు కాబట్టి తీసుకోవటం బెటర్. ఒక్కసారి ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యి అప్పుడు బాధపడే బదులు నౌ యూ టేక్ ఇట్, ఇట్స్ బెటర్. చూపిస్తున్నాయి కదా సార్. అయితే ఈ PF7 అనేది ఇండియన్స్ మీద ఎట్లా చూపిస్తుంది? సో మనకి ఎక్కువ స్టడీస్ లేదమ్మా. జనరల్ గా PF7 పైన ఉన్న డేటా ఎలా ఉందంటే ఎక్కువ ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది. అంటే ఒకరికి వస్తే 10 మందికి వచ్చేస్తుంది. కానీ లక్కలీ అవి లంగ్స్కి వెళ్ళటం లేదు, ఓన్లీ థ్రోట్ అక్కడ ఉంది. కానీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి, అబౌవ్ 65 years, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం లంగ్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాం. బట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ డేంజరస్ దెన్ డెల్టా. డెల్టా అంత డేంజరస్ కాదు, మోస్ట్ డేంజరస్ డెల్టా. అది లక్కలీ పోయింది. సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. ఐ థాట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మెడికల్ కమ్యూనిటీ అండ్ ప్రెస్ టు టెల్ ద పబ్లిక్ టు టేక్ ద బూస్టర్. దానికోసం ఇది చేస్తాం. Sir. No, I think they can do combined. All Hindi can do together. Yeah, all Hindi. Yeah, better.